ambaye anataka kusafiri ana haki ya kutafuta kura mahali ambayo anaenda kutafuta kura, na ninataka kuomba wale ambayo mnapingana kisiasa, tafadhali tuache kufuruga amani ya Wakenya kwa kuincite watu dhidi ya wale ambao mnapambana na wao. Hiyo haitakuwa njia mwafaka ya kutafuta uungwaji mkono. Njia mwafaka ni kila mmoja ause sera zake, na pia ninyi nyote mkiuza sera zenu, tuondoe lugha ya matusi, tuondoe lugha ya cheche ama ya kuincite watu zidi ya jamii moja ama nyingine. Hiyo haitatupatia kura, haitatupatia nafasi. Aikaria wodi ya Githega County ni Laikipia ni makaire thirikari makienda igatheke mitaratara ya koromia ugiteri wao niguo aria mathamite kuo kumana na uhotomu wa ugiteri metikire gucokereria micini yao. Micii meigi ni iria iriganitie na runyanjara rwa nyamu rwa Laikipia Nature Conservancy nitiganirio ni ene aria metharire hindi ya ciiko cia uhagoku wa ugiteri aria ciakiririe. Murigito wa mohoro githui wa Wairimu ni acerete kuo na utohariri ripoti ino. Matura ma 18 Lufere kamweje na Matuiku ni mamwe ma maria makoretwo magumirwo muno ni uhaguku wa giteri, na thirikari ni ikoretwo igitacokia makinya matiganite ma gucokia thayu. Aikaria ya mareheirwo kambe ya thigari cia GSU kihingo-ini kia runyanjara rwa Laikipia Nature Conservancy, na riu marauga ciiko cia kuhithukirwo ni cokete thi. Usalama sasa kwa wakati hii tunaona kama kuna nafuu. So mimi naona kuna vijana wameletwa na serikali na wanakaa karibu mlango. Wametusaidia na hata tunalala kidogo. Na saa hii watu angalie kwa sana, sababu na ninaomba serikali wale majeshi wako pale gate kwa Kuki Galman akiwasiondolewe, kwa maana tunaishi juu ya hawa. Ndio na kuria uguo kurina aikari aigi matari macoka micini yao kuria mathamire ni kwagagio ni mitu ino. Sasa hapa nyumbani ni kwangu, lakini sikai, niliama sana, ninaomba kwa jirani. Ninaenda huko hata nimeteseka. Watoto ya shule wanateseka mahali pa kulala. Niko na watoto ya form 4, niko na watoto ya form 3, niko na primary, lakini wameteseka. Muse niliwachio akio kiwete. Na sasa sisi tunategemea kazi ya kibarua. Itura-ini ria 18 micii miingi itigitwo itari na ene ni amu matire macoka kuo, migunda miingi iri na tufuri tumanite na ikuo cia andu kuhithukirwo ni miitu, na amwe a aikaria guku mari na irema na ironda ngoro-ini ni undu wa gukorwo matingiikara micii-ini yao iria ikuhiriirie githaka kia Laikipia Nature Conservancy. Tumepigwa risasi, wengine na uawa, na tayari tumehamahama sababu ya shinda, na hatujarudi kwa kwetu sababu ya shinda. Kwa hivyo tunaomba serikali watusaidie. Micii miingi no gutiganirio itiganirio ni amu ene matire macoka kuma methara. Serikali utusaidie. Hii msituni imetumaliza kabisa. Hatuna wazee sahi, hatuna wavijana sahi. Sisi kina mama ni kuhangaika na watoto. Unga hatuna ya kupea hii watoto. Sisi ni watu wa kusafiri tu. Aigi ao matina handa na aria mahandite maugite ni marareitheirio mimera yao ni areithia kuma kaunti-ini cia Baringo na Samburu aria merega gutonya wodi-ini no na nduru nene cia mahiu. Ng'aragu ni weno o Kenya gwatangatho kila mahali kwina ng'aragu. Ithuĩ tukirimaga mbembe ici iroka kurithio ni andu aya maroka kundu guku fogoti giki githaka ora mugora mwono urajie haha. Ithuĩ gutire uhoti tukoragwo naguo, twathie kurithia mbogo ciaga kumira na njogu twagitirwo itikaumire, ng'ombe iroka ikarithio guku ni ya fogoti. MCA wa wodi ino Peter Thomi ni acakaite kuona aikaria ya magiikara miturire meritu ya guthamia mahiu mao maria matigaru mathaini ma utuku nginya tauni-ini ya Kinamba niguo matikaiywo, akiuria thirikari kugacirithia ugitiri makiria riu na thutha wa githurano. Andu aya aitu ni maturite na thina na ni mathiete na mbere na gukorwo na thina kahinda karaihu muno, na no turi na guoya o muthenya. Gutiri hindi kungituika ng'ombe citu manita nita deskora uria mundu athia thukuru, nita deskora uria mundu athia thukuru akainuka hwaini ati ng'ombe ukurithia muthenya hwaini uthio kaige Kinamba. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu.
Rũhonge rwa ũngania wa magoti rugĩte ũngania wa igoti ceceni-inĩ ya mũhaka wa Kenya na Tanzania mwena wa Lungalunga kaunti-inĩ ya Kwale nĩ rũthiĩte na igũrũ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa wabici nene cia KRA gĩcigo-inĩ Johnson Chang'ole, kuongerereka kũu kwa igoti kuumanĩte na kũhũthio kwa mĩhang'o ya ũtungata ceceni-inĩ ĩyo, kũrĩa arĩa rĩu marauma na kũingĩra bũrũri-inĩ kuona matungatagĩrwo hamwe nĩ maabitha a mabũrũri maya merĩ. KRA nĩ ĩrĩkĩtie kũngania ciringi mirioni 810 ũkĩringithania na ciringi mirioni 553 iria ciratanywo nĩ cionganĩtio na hau kabere. The real concept is about goods, persons, and even conveyance, that is transportation. From the country of export or from the country of departure, they proceed directly to the country of arrival or to the country of import for purposes of cargo, where they find the systems in place, they find the procedures in place, they find the process flow in place. Kama nilikuwa tutatumia masaa mengi, kama masaa mawili unaweza kumaliza boda. Lakini sasa hivi kwenye dakika 40 45 umeondoka. Ikizidi ni 1 hour tu peke yake. Kwa hiyo ni vizuri, kumekuwa ni vizuri zaidi, tumefurahia. Thirikari nĩ yũrĩtio ĩkĩrĩre mawatho ma gũteithĩrĩria iganda cia gũkũ bũrũri-inĩ kwĩyaka. Ihoya rĩrĩ rĩikĩtio nĩ ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũthondeki wa indo cia ũrigitani ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Kilifi hĩndĩ ya igongona rĩa gũtwara mũrigo wa mbere wa indo cia ũrigitani bũrũri-inĩ wa Pakistan. Mũrigo ũyũ wa indo cia gwĩkĩra ndawa cia cindano itanyihĩire mirioni 5 kuma kambuni ya Rivaito ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Kilifi ũtwarĩtwo nginyagia bũrũri-inĩ wa Pakistan, ũndũ ũrĩa kũringana na ũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno wonanĩtie ũhoti wa iganda cia gũkũ bũrũri-inĩ wa gũtherema thoko-inĩ cia nanja. Arũgamĩrĩri a kambuni ĩno maugĩte kambuni cia gũkũ bũrũri-inĩ na gĩtarũ kĩa Afrika irĩ na ũhoti wa gũteithĩrĩria mabũrũri mangĩ na indo iria ithondekagĩrwo gũkũ, no mawatho ma kũhinyĩrĩria onjoria kuma kũrĩ thirikari magekĩra wĩra wao igeca. For example, Revital hit the milestones last year when we exported syringes to India. Never have we been heard before that Africa exports to India syringes. Another flagship project that was mentioned by the President last year was in his final State of the Union address. He mentioned 1 in every 10 COVID-19 vaccinations done globally, the syringes were manufactured right here in Kilifi County and exported to more than 28 countries around the world. It will deal with the shortage, and in fact it will provide a new avenue for collaboration and for export of other commodities that are being produced by factories like Revital and other pharmaceutical products that are being done in Kenya. Farodhi wa bũrũri wa Pakistan gũkũ Kenya, Saklin Sida, ũrĩa ũtongoretie mĩhang'o ĩno augĩte bũrũri wa Kenya wĩna ũhoti wa kwĩhonia guoka nĩ indo itiganĩte cia ũrigitani angĩkorwo kambuni ici nĩ ikũnyitĩrĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. And Revital has actually increased its capacity to meet the demand, and as I've heard today, it's the 7th biggest organization in the world that is actually exporting these syringes and providing us safety from menaces like viruses. This is the first time in history a manufacturer based out of Africa, and specifically Kenya, located in Kilifi County, is exporting syringes used for various purposes in Pakistan by the Pakistan government. We have the powerhouses, which is next door, China and India, which manufacture way more capacity than what Kenya and Revital does. But here we are today, very proud that a country such as Africa has been chosen by the Pakistan government to do business with. Thogora ĩno ya gũtwara indo bũrũri-inĩ wa Pakistan ĩkinyanĩirio kumana na ũiguano mwega wa wonjoria ũrĩa bũrũri wa Kenya ũkoretwo naguo na thirikari ya Pakistan. 4 to 5 million pieces of syringes are going, in which we've got a contract that's going to be extended for a period of 2 years, and every month we're going to have regular shipments going to Pakistan government. I've been to Revital about 2-3 times before, and I know the capacity is very high. It's able to take care of the shortages that are around the world. Their systems are very perfect and effective. They can meet the shortage that is there. Ũkũria wa iganda nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa thirikari ya Jubilee ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra ĩta njĩra ya kuongerera mĩeke ya mawĩra bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.
Munini wa President William Ruto augite ati thirikari yake nigakorwo na ithenya ria mwanya ria andu aria mari na mawathi. Agitabania mucemanio wa kugania mawoni na aikari a Dagoretti ya muhuro, munini wa President augite ati ni ataukeirwo wega ni gitagiko kiria makoragwo makigerera. Sio agenda imeandikwa na professionals, imezungumziwa na Wakenya wametoa mapendekezo, na ili tuhakikishe ya kwamba inatekelezwa, tutaiandika kama chata, na mimi na viongozi wa Kenya Kwanza tutasign pamoja na watu wanaoishi na ulemavu, ili kila mwaka tutakuwa na mkutano ya review ile tulikubaliana na nyinyi, ni nini tumetekeleza, ni nini hatujatekeleza, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba baada ya miaka 5 mambo ya watu walemavu itakuwa imeshughulikiwa vile inavyopaswa. Atongoria ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza maugite mwahoyu no guthie na mbere na kuongerera muigana wa aria makawikiria kura ithurano-ini kinene. Gavana wa Machakos Alfred Mutua arauga ati atongoria aria maigirite mwahoyu-ini yo kuma icigo itiganite cia bururi nio maratoma magie na mwihoko wa kuyukia uhotani githurano-ini kia mweri wa kanana. Karo Kinyigo Mwaura ena ripoti ino. Mucemanio-ini uria tafanitio mwena wa Thika gatagati ka aikari na ngwataniro ya Kenya Kwanza, Gavana wa Machakos Alfred Mutua augite Kenya Kwanza irahe Kenya ciraniro cingihota gukinyanirio ni atongoria niguo kwarahura utongoria wa bururi na kunyihia thogora wa muturire. Mutua athiete na mbere kuga ati Kenya Kwanza ni ambiriirie kuona dariri cia uhotani githurano-ini kinene, akiuga muigana wa aikia kura mwahoini uyu ni uthiete iguru amu mari na atongoria mari no ritu kuma icigo itiganite cia bururi. Riria Wetangura na Musalia mokire andu maigire gutiri undu mahana, no riu ungirora Western ni ithu tutongoretie na kura nyingi muno, na turamenya Western irakoretwo itu tugacoka tukarora kundu ta Coast Province Kenya Kwanza iguru muno. Eastern ri turari 20%, Alfred Mutua maigirari riu twi 40%. Ndiramuratirire tarorai tugikinya mweri 9 wenana Kenya Kwanza tugakona 60%. Sasa angalia Ruto yuko na block yake ya Mount Kenya ya Central, yuko na block yake ya Rift Valley yote, yuko Masailand yote wanaitwa pastoralists, pamoja na wale wengine wanajiita wa Somali pastoralists, wote wako na Ruto. Alafu pande wa Raila yeye Luyaland, Mulende Nation, Musalia Mudavadi, Wetangula wale walikuwa na yeye wakimshindiza kura wamehama, wameenda kwa Ruto. Ukienda Pwani Kingi, Mijikenda yote na Mvuria wamehama, walikuwa ODM wameenda kwa Ruto. Wa Matagi uria urahuranira giturwa kia gavana kaunti ya Kiambu hamwe na huraniri turwa gina tigiti wa UDA ni amwe aria mahuriire Kenya Kwanza defe mucemanio-ini uyu. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyigo Mwaura. Ugejetekeria tugiamba kuhomoka oro hanini tugicokereria turore mangi maingi. My wife is called Ruse. Na ni mmoja tu, hakuna mwingine. Coincidentally, nilikuwa nimesimama kiti ya kansula wakati Kibaki alikuwa anasimama president. Na wakati alipata accident, na mimi hiyo wiki nikapata accident, and I was on wheelchair for 6 months. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karibu Transafric College Thika, college ya kiriu iria ndongoria hari guthomithia arutwo na magatuika njorua cia mathomo. Transafric College Thika tutongoragio ni wendi munene wa kwenda gukuria taranda na gukinyaniria ikiro itangigerekanio. Tukoragwo na kundu kwega muno gwa guthomera hari athomi aria marenda kugacira na aria marenda kugia na kindu kia mwanya. Tutamburaga wirutiri wa arutwo undu uria utumaga merutaniria makiria. Kwiyandikithia hura 0722 518 307. Transafric College Thika, developing people, inspiring future.
Kambuni ya Inooro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Karibu sana ukavunie taine sitting area igana kihara taruhane holding area ya kwere mwena oyo naguo uigite uhurukage ino nayo ni master bedroom na ni ensuite nuona wardrobe kuria cigana kuria uribangaga nguo ciaku no kaiga theko ya mbeca ino nayo niyo kitchen guko ni Zuri Court nyumba cia 3 bedroom master ensuite kilomita 3 kuma Thika Super Highway. Craven Estate ni marakohe offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarekia na mieri 8. Tuhurire thimo 0710 520 520 kana 0704 300 300. Craven Estate, crave for quality. Ugali mix mama. Sawa sawa. We mama boy, angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana huko duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Na ugani unigaiage customer saa ingine hata wewe. Nunua unga wa 210 watakuja hapo. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Migunda mwena wa matu irathie guthira muguko ni ku development yothe cokete na tondu Dhahabu Land Limited matienda gogitigwo na thutha ni marenda wioere broti guku matu ndagika 5 tukuma Matu town mena gated community project iretwo Dhahabu Plains Matu Phase 2. Thogora ni muhuthu muno tondu aneithika urenderio o ciringi 380 ukaigirira na deposit ya 50 icio ingi ukariha na meri 10. Nawe ukienda kuriha cash uraheo discount ya 50 huwa ukariha 330 only. Shera wafici ciao Dhahabu Greek Towers Roiro kana Elika Plaza Thika ona kana uhure thimo namba 0707 177 177. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana. Acoka heo ciothe. Karani nie nĩ nyendete Prita. Na ndingĩũmĩrĩria kũmuona na maithori. Ũmũmenyerere.
Prithivi nikioreka. Prithivi, umai. Ewe nikiorauga murio. Umai jareu. Malindi City Breeze Phase 2. No hote gwaka muciĩ waku kana wake muciĩ waku utware Airbnb wi haha ni uguthie kuria bici utare na iratu no kilomita 1.6 hura namba ĩno wi haha nigetha wigwatire kanyamu kuria muciĩ wa Malindi waikara kuu ona miaka ni gutura mingaingi. Na tugicokereria President Uhuru wa Kenyatta umuthi araheana title cia migunda kuri aikari a matura matiganite ma Nairobi na niwe uraria ndeka-ini ino reke tuthikiririe. 67% of land in Kenya had still not been adjudicated and had no titles. I highlighted that people living on community land suffered disadvantages not suffered by those who are living on their own registered land, as they cannot unlock the commercial value of that land. Further, I did note how public bodies were hampered from providing services due to encroachment, grabbing, and uncertainty due to land holdings. I also observed that individuals living on untitled land could not develop the land because they knew in any instant they could be summarily evicted. That, ladies and gentlemen, was a land problem that I found on my desk as I began my tenure as president. And 9 years later, I can stand before you, having been honored by the high mandate that you bestowed upon me, with the land question having significantly been answered. We did this by firstly introducing the National Titling Program in the year 2013. And this program and the resources we have put behind it has enabled the processing and issuance of title deeds to our citizens. As part of this program, we established the National Titling Center, the Rapid Titling Initiative, land clinics, and formed links with both land buying companies as well as county governments. And these progressive measures were buttressed by enhanced recruitment of technical staff and the deployment of other critical resources, including motor vehicles and survey equipment, as Waziri here has just indicated. And 9 years later, the success achieved is really unbelievably remarkable. The program has made it possible to issue title deeds to once forgotten areas such as Samburu, Isiolo, Marsabit counties, to mention but a few. And indeed, I feel very honored to have been the first president who handed over a title deed to the first woman landowner in Marsabit. This is a feat that was unthinkable a decade ago, when it was culturally held that women could not hold a title in land. This program has brought hope where there was fear and despair. We have managed to heal wounds and resolve the phenomenon of protracted and acrimonious land disputes across the country. In places such as Kihiomwere in Murang'a, Nyakenywa in Trans Nzoia, Mikanjuni in Kilifi, group ranches in Kajiado, Narok and Samburu, amongst others. And further, under the titling program, all beneficiaries living in the former colonial villages, such as in Nyandarua and Nyeri, have been issued with title deeds, bringing to a happy end
a century-long tale of despair and destitution. But over and above this, another area that I have been extremely proud of is that we have secured our natural resources and heritage sites like the Mau Forest, the Nairobi National Park, our City Park, the Masai Mara Game Reserve, amongst others, through the issuance of title deeds. 9 years after we accepted the challenge, we have accomplished what seemed to many to be impossible. From 2013 to date, we have issued over 6 million title deeds, compared in similar number to those issued over the preceding 50 years since independence and the 50 years prior to independence during the colonial government. To ensure that this important agenda was a success, the program had to tap and utilize the mobilization efforts of land buying companies in Nairobi, Nakuru, Trans Nzoia, Kilifi, Mombasa, Machakos, Kajiado, Laikipia counties to assist in the issuance of title deeds to shareholders. This has been through the collaboration with government in surveying, verification of ownership documents, and supporting alternative dispute resolution processes. Further, ladies and gentlemen, the government is also documenting land belonging to public institutions, such as schools, hospitals, law courts, prisons, and, for example, the Ministry of Lands and Physical Planning, working with partners in the education sector, has delivered the titling of parcels of land belonging to 20,000 schools and the surveying of 32,000 public schools. In line also with our commitment to establish an efficient, transparent, and accountable land administration and management system, we developed and launched the National Land Information Management System in April of 2021. This is what is commonly referred to as Ardhi Sasa, which aims to facilitate the electronic transaction of land deals. In the past, all land matters were handled using a manual registry, which unfortunately made the Ministry of Lands a den of corruption, and this led to some truly shocking outcomes. As we have seen, many pieces of land having dual titles, others properties belonging to the public transferred to private hands, and so on and so forth. So as part of our reforms in the land registry, the process of identifying fake title deeds and reversing the endemic fraud that had fraught the ministry was accelerated, and we have also increased efficiency and the speed of land processing, because you will recall that it once, not too many years ago, actually less than 4 years ago, it took a minimum of 6 months to complete a single land transaction. Today, this has been reduced to 48 hours using this system we have in place. Similarly, instead of taking between 1 and 3 months to conduct a land search, the system gives you a land search result in 3 to 5 minutes from the comfort of your home or office. But what I'm most proud about is the fact that all these systems have been developed by our very own young Kenyans who have shown that given an opportunity, they can participate in the transformation of our country, Kenya. I am aware that not
withstanding the promise of this new platform, land cartels today are regrouping again to slow the pace of reforms that we are undertaking. And in this context, and given the importance of land resource in the overall national development agenda, I do urge nyinyi wale mtachagua, msichague watu ambao watatuweka gia ya reverse kuturudisha kule tumetoka. Tunataka wale ambao watasongesha hii agenda na kuhakikisha kwamba kila Mkenya ako na haki yake na mali yake, sio kuturudisha kwa enzi ya wizi na mambo mengine. Ladies and gentlemen, in 2016, I had the profound honor of assenting into law the Community Land Act, a progressive law that enabled local communities to legally register and own their communal lands. Previously, an estimated 3.5 million Kenyans had been unable to register their communal lands, lands that covered roughly 150,000 square miles, or 67% of Kenya's landmass. Following this progressive legislation, we have been able to issue title deeds to group ranches in Laikipia, Samburu, Kajiado, West Pokot, and Taita Taveta, an endeavor that has uplifted over 500,000 people. To support devolved units and to decentralize land administration services, we have also, through the Ministry of Lands, gazetted additional 10 registries in Kajiado West, Kajiado South, Yatta, Mtomo, Samburu, Malindi, Roiro, Tigania West, Marimanti, Kiritiri, to name but a few. This brings the total number of land registries across the country to a historic high of 67, meaning that in most of these areas, you no longer need to travel to Nairobi to conduct your business. We are further in the process of constructing an additional 10 registries to promote efficient delivery of services in Hola, Kitui, Mbere, Bomet, Olkalau, Naivasha, Nandi, Roiro, Laikipia, and Samburu. The construction of these new registries will go a long way in facilitating the decentralization of ministry services. So today, we are launching and flagging off the issuance of 1 million out of the 6 million title deeds that are ready across the registries in the various counties. And as we launch this National Title Deeds Issuance Program, today I do direct the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, working together with her counterpart in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, to draw by this Friday a program assigning various cabinet secretaries responsibility to travel to each part of the country together with county commissioners to issue the balance of the ready title deeds. The program, I expect, to be executed expeditiously, and the balance of 1 million titles should be conveyed to their respective holders before sunset on the 8th of July this year. So, ladies and gentlemen, as we prepare to hand over the baton to the next administration, we must
continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals, communities, to companies, and to public institutions. So, ladies and gentlemen, nataka tufanye hii kazi kwa sababu tunajua kila mtu akipata haki yake, hiyo ni maendeleo na hiyo ni pesa kwa mfuko ya kila mtu. Wengi wanaweza kuendelea hapo, wataongea huko ya kwamba hii ni makaratasi tu. Lakini jameni, nataka kusema kwa hiyo milioni 1 tunaishu leo, hata ukichukua bei ya mwisho kabisa, tuseme ni shilingi 1,100 karatasi moja, ukienda kwa benki ile unaweza kukopa, kujenga ama kufanya mambo mengine. Ukichukua hiyo bei, ni kusema ya kwamba yale ambaye tumetenda leo ni kuachilia zaidi ya bilioni 100, 100 billion shillings kwa mikono ya wananchi. Na yale ambaye tumefanya kutoka 2013 mpaka wa leo, hata tukichukua hiyo bei, ni zaidi ya bilioni 600, 600 billion Kenya shillings. Na tunajua kuna titles zingine hapo ambazo hata ziko na bei juu zaidi. Kuna wengine hapo tumepatiwa title, ukiona mtu ameenda ni ya milioni 6, mtu amechukua loan ya milioni 5, milioni 2. Na hiyo ndio njia ya kujenga nchi. Kwa sababu sasa umesaidia mtu kuwa na kitu ambacho anaweza kukopa na kuinua hali yake, kujenga biashara yake, kukuza shamba yake, ukiwa huogopi ya kwamba kesho utakuja kunyang'anywa. Ama ni namna gani jameni? Ukiwa pia na haki ya kwamba hakuna mtu anaweza kuja arudi tena kukufukuza kwa shamba yako. Na hiyo ndio ya muhimu. Furaha yangu ni kuona kama hawa akina Nyakinywa wa Trans Nzoia, watu ambao wameishi huko hata mbele ya mzungu, lakini kila saa wanaambiwa rudini kwenu. Kwenu ni wapi? Kwenu ni hapo unaishi na uko na cheti yako ya kusema hii ni shamba yangu. Hakuna mtu anaweza kukufukuza. Unarudi wapi? Hapo ambapo upo ndipo kwako. Ama ni namna gani? Tuna wenzetu huko kutoka upande ya Samburu, kutoka upande ya Narok na Kajiado, ambao wanaambiwa hii area hii yote ni yenu, lakini hawana document yoyote ya kuwaonesha. Kesho unasikia mtu amechukua kitu, mtu amechukua fulani, mtu amechukua, inalete vita, inalete shida. Sasa kila mtu atakuwa na cheti chake kusema hapa ni kwangu na uwezi uguze kwangu. Kuna wale ambao wamezoea kuiba misitu, kwa sababu wanaenda, mtu anakata, mwishowe kwa sababu anajua hakuna mtu anafuatilia, unaona misitu yetu yote imeisha. Sasa ukijaribu kukata msitu, title deed itaonesha hii ni area ya msitu. Hawa vijana wameweka katika digital format. Hakuna title ambaye inaweza kuwa issued in gazetted forest land. Ndio tuweze kulinda misitu yetu. Kuna wengine wamezoea kuiba mali ya umma, anaenda anatembea. Kuna wengine na hawakuwa na kazi nyingine, kazi yao ilikuwa kuzunguka, wanaamuka asubuhi kuzunguka Nairobi, kuzunguka Mombasa, kuangalia pahali ambapo hakuna mtu, na hii ni ya nani, na hii ni ya nani. Hiyo pia ni enzi zilizopita. Hakuna kitu kama hiyo inaweza kutendeka tena. Hata nyinyi mnaelewa yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Sasa jameni, ni nyinyi mjue kila mtu akipata yake. Na hiyo tu ndio ombi langu. Shida ya title deed ni moja.
Mzee akipata title deed anaona hii ni mali yake, anasahau ako na jamii. Unajua lazima tuambiane ukweli. Sasa akipata hiyo, wakiongea hapo anasema mimi naenda kujenga nyumba, anaenda kukopa, lakini badala ya kujenga nyumba kwa bibi na watoto ambao wako nao, pesa ikiingia, akitoka benki, akipitia hapo mtaani kidogo, anakutwa na kengine hapo. Anasahau yule aliwacha nyumbani, mali inaisha, unawacha familia na watoto wakiwa maskini. Jameni wazee, tubadilike, tujue ya kwamba hii cheti sio yako, ni yako na watoto wako, ni yako na bibi yako, na yatakikana tuichunge na tuilinde, ndio watoto wa watoto wenu pia wawe na kitu ambacho watakuwa wanakukumbuka, kujua ya kwamba hii tuliwachiwa na baba. Lakini ikiwa sasa ni hiyo ya kwenda kutumia na mambo hayo mengine, na mdomo tamu, na unajua watu ya mdomo tamu siku hizi ni wengi, sasa unajiharibia, unaharibia familia yako. Kwa hivyo mimi nawaomba, let us treat this as a valuable document. Let us not treat these documents as individually owned. This document belongs to you and your family. And you must sit and plan together to see how you can utilize it to better you and your family's life. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Na najua tukifanya hivyo, we will have a much greater, more prosperous nation where people are at peace with their neighbors. People are at peace with different communities. And Kenya is prosperous and at peace with itself. Kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki. Mkirudi manyumbani, msalimie wale ambao mmewacha, na hata mimi nitajoin hiyo timu ya Farida. Hata mimi atanitengea, wewe taenda huko na huko. Hata mimi nitakuja kupeana zingine huko. Kwa hivyo najua bado tutaendelea kuonana. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana. Tupigie rais makofi tena. Thank you. It's my honor to request His Excellency to come down. I'll also request members of parliament, CECs who are here, governors, please come and join us so that when His Excellency is presenting, when presenting people from your county or region, you'll be able to join them in celebration. Tukaeni tafadhali, tukaeni chini. I'll be going to call group by group, moja kwa moja, and we are going to start with Mombasa, an area called Shikaadabu. Mheshimiwa Mishimbogo, Mboko, tafadhali kuja. Join now. Kaka menjini. Wa kwanza ni Bakari Said. Wa pili ni Fatuma Yusuf Juma. Wa tatu ni Mohamed Barak Mwarumo. Afuatwe na Soro Mombo Mwavuche. Nafuatwe ni Swalehe Omar Mwachaki. Asante. Grupu ya pili ni kutoka Kwale Kinango. Mtu wa kwanza ni Vitalis. Afuatwe ni Luvande Ganyanga Mwijo. Afuatwe na Chiti Twenye Mwaluku. Afuatwe na William Mzonga Yawa. Pole pole mami. Hongera mama.
William. Afuate na Steven Gemu Mwangulu. Steven. Tunaenda pande ya Lamu. Title zimetoka kule Vumbe na Mpeketoni. I want to invite the governor, Lamu, the chairman of police commission, the CEC, captain, karibuni, viongozi wote. Asanti. Wa kwanza ni Abud Omar Ibrahim. Afuatwe na Ali Shebwana Bwana. Afuatwe ni Francis Njero from Peketoni. Afuatwe na Nuru Muhammad Maalim. Afuatwe Scholastica Nambuki. Thank you, Excellency. The next group, in total, Lamu have 36,000 title deeds waiting. Taita Kishushe Criticals. I would like to ask Honorable Naomi Shaban. Naomi Shaban, she's behind. Ukaribie. No. Wa kwanza ni Lighton Magangia. This is Kitui. Taveta. Yes. Lighton. Afuaru na Steven Mwamela Mwanyama. Kishusha. Yeah. Mary Saleka. Timotheo Kiwanda. Elia Babu Tokiti. Henry Zumbo Mugalu. Lelinga Peter. Victoria Nakio Natosa. Sebastian Mbiu. Your Excellency, we have 123,000 titles in Taita Taveta. Asante. Tuende Busia. Uko kunaitwa Samia. Niliona Mheshimiwa Mutua. Karibu. Aya, Frederick. Karibu. Afuatwe na Joseph Omolo Ochieno. Afuatwe na Clement Ombogo. Afuatwe na Francis Okechi. Afuatwe na Henry Wanyama. Kwa jumla tuna 87,000 title deeds to be issued in the next 3 weeks. Tuende Kitui, tuende Kisio na Kamongo. Mheshimiwa. Karibu wachea. Asanti. Wa kwanza ni Peter Wambua Siengo. Thank you so much. Peter Maluki Nzo. Cosmas Mwinzi. John Mwasia. David Mulandi. Anaogopa. Christine Mumbe Mwosio. Afuatwe na Nyamai Kasigale. Your Excellency, they waited for 50 years. 50 years, yes. Joseph Ngelo.
Dorocas Nduku, Saira Sila, Joyce Kavindu, Kitongu Mulandi, Paul Mwemba, Stephen Mulwa, Kamuti. The Excellency, in Kitui we have 358,000. 358,000 title deeds in Kitui County. We go to Nairobi. Esther, Nairobi there is a DG. Karibu, Saidia. Thank you. Esther Nduku, Sila, Asante. Moses Karaoke, Mary Nyambura, Jacqueline Wanjiko, Naomi Wanjiro, Domit Gesimba, John Awor, Alfred Omolo, Monica Modhoni, pole tu atafika. Lois Njeri Geshimo, Masi Wangeshi, David Dekei, David Macau, Gathigi Investment Company, ni kampuni ya wazee. Sela Kavere, Paul Wamenju Ngodho. In Nairobi we have 200,000 titles, Excellency. Twende Machakos. Wa kwanza ni Joseph Weti Macau, David Mutisia Chengu, Fidelis Nzomo afuate, Thomas Wilson Wawili. Your Excellency, in Machakos we have 340,000 title deeds. Makueni, Mwiya Mwatu, Scholastica Mongeli. Makueni have 250,000 title deeds. Meru, CC, karibu. CC, karibu, these are CC. Karibia rais hapa. Wa kwanza ni Gabriel Kobia, Joseph Mutegi, Kereme Peter, Morioki Godfrey Muteti, Stephen Michaba, Gasheri Caroline, Sister Kendi, Jeremiah, Joseph Mbiti Kiome, Leoland Machinga. In Maori County, we have 450,000 title deeds. Tharaka. Wa kwanza Nicholas Njero, Jobana, Francis
Jeremiah, Purity, Jeremy. Tharaka has 152,000 title deeds. Marsabit. Wa kwanza ni Grace Gano Sora. Soko Ote Soko. Abdishakur Agatuka. Ibrahim Jarso Dambi. Anna Guyegene. Marsabit, we have 3,000. This is the first time we are registering Marsabit since independence. Wapigie makofi. Isiolo. Isiolo? Ah, very easier. Erupe Robuni. Erupe? Erupe ni huyu. Asante, karibu. Rojonini Gibongoi. Very difficult name. Mary Nandito Enjao. Luigina Lesuda. Price Erkemui. Boniface Jeremiah. Saloniki Loloju. Mama karibu. Makofi kwa mama. Na John Letimalo. Isiolo have 6,700 title deeds waiting to be collected. Kiambu, tunaanza na Tinganga. Yes, Tinganga. Yeah. Viongozi wakaribie, governor. Very well. Wa kwanza ni Ann Wangoi Njao. Esther Wairimo. Francis Karioki Kamendi. Join Moirore Kenovia. Joseph Dimba Gakuru. Judy Modhoni Njero. Lois Njeri Ndongo. Margaret Wangare Gashini. Nancy Modhoni Mwangi. Peter Dhuo Moroga. Wilfred Genjiri Wero. Our Roiro Q Block 6. Tunaendelea. Kiambu. Next one. Nyandarua, colonial villages. You come back for the other one. Yes. Yeah. Colonial villages. Governor Karibu. He has worked so hard, Your Excellency. Make sure this happens with the CEC. Dhuo Mwadhi Kenodia. Uni ex Mau. Faith Nyambura Cairo from Alcalao. Samuel Maora Kibariki. Charity Njeri Geshoke. Stephen Gashige Denji. Tuwapigie makofi. In total, Laikipia has Nyandarua has 91,000 titles to be collected. Hongera. Laikipia. Laikipia, leaders of Laikipia, Mheshimiwa, karibu. She's here, yes. Wa kwanza ni Chege Dhuo Mwangi. George Gashagwa. Hana Jeri Dongo.
Haron Karaoke. Haron. Joseph Washira. Simeon Lesian Ishembere. Lemisan Lepesi. Peter Lokini. Saikon Letumut. Mama pole pole tu. Wow, tupige rais makofi. Asante. Wa mwisho ni Consolata. Get somebody to help Mami hapo. She's a bit confused. Yeah, thank you. Tuende Nakuru. Giwa Farm. Viongozi, waziri. Okay. William Mbogwa. William Mbogwa. It's confused a bit. Bernard. Mary Modoni. Inaitwa Giwa Farm. David Wawero. Mike Kongoge. Mike Kongoge. Yeah. In Nakuru, we have 230,000 titles waiting. Makofi. Kajiado Birikani. Zikai Shararara Sunte. Kajiado. Birikani. Kin Ole Raparian. Isaiah Seneti Mwato. Join Oputo Luyana. Rilalei Ene Museka. Asante mama. David Lankoi. William King. Nimbapato Ole Selengagea. Solonka Ole Murua. Grace Siyonke. Pigia mama kwa kofi. Tembuka Ole Moko. Kiyunka Ole Musheti. Lesumbuka Ole Mte. Asanteni, Kajiado, we have 330,000 titles waiting. Narok. Mara. Kipigoti Ole Kinkene. Emily. Si akaribie wa Narok. Karibia rais hapa. Kamia. Next to you. Yes. Usiogope. Haya. Kasaine. Mantaus Ole Kipila. Nixon. Godfrey Mutua Mburugu. This is Narok Town. Peter Sankali. Okay, wameshikana. Nalona. James Munene. Narok Town. Helen Kamamia. Namanyuk Onele. Cecilia Ngeru. Leonard. Catherine Soita. Nyuma kidogo. Catherine Soita. Gideon Salaton.
This is Narok Town. Dennis Ngarewa Ntutu. Saningo Ole Rakua. That is Narok Town. We have a total of 105,000 title deeds in Narok. Hongera nyinyi wote. Samburu. Yes, yeah, okay. Rikisho. This is Samburu. Lengwi. Nyeria. One of the oldest to receiving today. Yeah. Pigia mi mama makofi. Rafael. Richard. Samburu, we have 11,000 title deeds. That was Poro A. West Pokot, Orwa Ranch. Moses. Ngiromuk. Turu. Simon. Asanti. That is West Pokot. We have 58,000 title deeds in West Pokot. Elgeyo Marakwet. Kochulwo. David Yato. West Pokot. Elgeyo Marakwet. Sorry. Benjamin. Jane. Samuel B. Watt. Elgeyo Marakwet, we have 57,600 title deeds. Baringo. Turquo. Kapcheret. William. Wilson. Rono. Peter Raisi. Joseph Ntongoi. Duncan Cherotich. Duncan Cherotich. Thank you. In Baringo, we have 78,000 title deeds waiting. Kisi. Aroni Ochwati. Fred. Hata chairman yuko hapa wa National Land Commission. Vincent Ongero. Then you give the president here. Samuel Okech. Mary Onsare. Jane Onsare. Are they co-wives? In total, we have 53,000 title deeds in Kisii. Kisumu. Mawithi. Step in. Alois. Johannes Osodo. Wilson Ayosi. Waliton Aliwa. Mesha Kokiri. John Okelo. Charles Wamoya. Eric Olang. Rose Onyango. Aya, ametoka pahali panaitwa Nyando Mawithi B. Caleb Nunda. Kisumu, we have 241,000 titles to be issued. Siaya, Bondo. Joseph Awor. Alex Mwonda. William Ongala. William. Paul Ojuang. Paul Ojuang. Kilion Ouma Odinga.
In Siaya, we have 295,000 title deeds to be issued. Kilifi. Evans, Katana, Matata. Kilifi basi mkuje. Aya kwa watu wapana karibia pandei basi. Mishi karibia pandei. Yeah. Riziki Safari Chengo. Ndio. Mwandime Joseph Karisa. Samson Yeri Ya. Kilifi, we have 95,000 title deeds. Kiambu Ndeia, waziri, governor, CC, makofi kwa governor. CC na timu yake, well done, good job. Haya, Winnie Wambui Nguno. James Kenodia. Francis Moirore, Joroge. Patrick Karanja Moirore. Esther Mwehaki Kemani. Ni Mwehaku we. Hana Nduta. Karaoke Kerugo. James Wakaba Kagwe. In Kiambu, Excellence, we have 326,000 titles to be issued. Trans Nzoia Nyakenywa. Thank you, Governor. Trans Nzoia Nyakenywa, I want to invite Eugene Kutuni Natembea, the full team. This is, Your Excellency, a group that has really suffered for a long time. We're talking about 50 years history of a problem. Geoffrey Ndongo. Makofi kwa Ndongo. Dorcas Mokami. This Nyakenywa, Trans Nzoia. Ruth Wangare. Daniel Kingaru Waitimo. Narok Town, kuna watu walikuwa mwachwa nyuma hapo wamefika. Peter Kaimori Dhuo, Narok Town, wapi CC? Narok Town, CC Narok Town. Narok Town, CC. It walked out when you called in here. Samuel Kahoro Wawero. This is Narok Town. Kahoro. Narok Town. Pole tu. Usikimbie. Ni mzee. Ni kijana. Bas. Tupigie Rais makofi. Well done. You have just actually given 250 title deeds in a very short time. Siozekana. Thank you so much. Do I say something? Okay. Tusimame, we clap for His Excellency the President for a good job. Well done. I know. Asiende kwanza. Yes, yeah. National anthem kwanza. Itisha photo kama itakuwa ni itisha. Aya, tafadhali tutulie kwa dakika moja sote kwa pamoja ili tupate wimbo wa taifa. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice.
School Flicks, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487*7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Gũkũ nĩ kũndũ kwĩna werũ mũthaka na mũruru kũrigania na Tatu City mwena wa Ruiru, na nĩkuo Kiambu Marina Gardens, project ya mwanya mũno kuma Safaricom Investment Cooperative ĩrĩa ĩrĩ o ndagĩka 30 tu kuma Nairobi CBD. Kũgũra mũgũnda thĩinĩ wa Marina Gardens nĩ kũgũra kũndũ gwa kĩrathi ũtangĩringithania na kũngĩ. Marakwenderia na thogora wa 3.2 million na mĩrĩhĩre nĩ mĩhũthũ, na oho nĩ marakũnyitithania na financial. Hũra thimũ 0729 121212. Safaricom Investment Cooperative, your investment partner of choice in East Africa. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Motora muthia out hii ciana cia ukamuria migunda kigayo mwariku. Haya, warauga atia? Niki? Urauga atia? Ukende muonie kuria migunda etigarire kundu kwina raithi. Kilomita 2 kuma haria kangundoro ndi gukaha mugunda-ini. Ngoko gugitagwa Dagmar Kuluni Green Gardens. Haya, na yuo. Niki? Dume hau na wena thitima. Ukaide muonie ndi. Ya, igora. Gogotie kendo gotari. Thukuru nayo ndikire haha. Na maneighbor maya. Kwagia tiriri. Ni macucangite bei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50. Obici cia juire. Obici citori. Ci haria Ruiru bypass. CNM center. First floor. Dagmar Land Investment. We promise, we deliver. Kazi ni kazi. Yelele mama. Kiambu no tuhote kunyitana ithuothe tuthina mbere. Muriega aikari a Kiambu, haritwa ni Wainaina Wanjangu, ndugamite giti kia gavana Kiambu County, ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet. Pinda riri reke ituherie usiasa na ungumania Kiambu, twikire utongoria na uruti wa wira. Hapa kazi tu rathimoi. Matheginya igoro na Wainaina Wanjangu. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Negatho nä gwä tä kä ra gå korwo wä mä tambo-inä ya Inooro TV kahinda-inä kau antokorwo twakåmenyithia maingä twarä kä rä ria na President Uhuru Muigai wa Kenyatta akä heana taito cia mä gå nda kå rä aikari a matå ra matiganä te må ciä må nene wa Nairobi. Hau nä ho ndärenda gå tirihä ra må tambå rå ko witå wa Inooro Miaraho må tambå rå ko ngä wona ciä handa thaa imwe o gwata thaa ithatå thiä na mbere na gå ikara mä tambo-inä ya Inooro TV må rå rä magå kumia njä tagwo Ken o akå raya.
Kiambu Marina Gardens marakwenderia na thogora wa 3.2 million na mirihire ni mihuthu na oho ni marakunyitithania na financial. Safaricom Investment Cooperative, your investment partner of choice in East Africa. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a third class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a first or second class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Thutha wa kuinĩkĩrĩria Amani Gardens Phase 1 rĩu Golden Dreams Land and Properties Limited nĩtũcokereirie na Phase 2 ploti cia 50 by 100 na rodeka 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga kũndũ kwĩna maĩ thitima ona neighbors irigicĩirio nĩ Masinga Level 3 Hospital, Police Headquarters na Masinga Boys High School. Thogora nĩ ciringi 250 ũkarĩha deposit ya ciringi 50 balance ũkarĩkia na mĩeri 6 na wagũra cash nĩ ciringi 230. Oho no wĩgwatĩre ploti cia 50 by 100 thĩinĩ wa Precious Gardens Malindi dakika 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town. Thogora nĩ ciringi 120 na wagũra cash nĩ ciringi 100 na marĩhi maya nĩ hamwe na title deed. Hũra 0718004455. Wabici Ruiru Town BD House ghorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Muruna wa mani ũrĩkũ? Muruna wa mani ũrĩa wĩrutagĩra gwĩka makĩria ya ũrĩa erĩgĩrĩirwo. Ekaga makĩria ya ũrĩa angĩhota. Na akoragwo hamwe nawe ũgacĩru-inĩ waku. Aumagĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru. Tondũ muruna wa ma nĩ muruna nginya ground-inĩ. KCB Bank, go ahead. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. School Flicks, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487*7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Ceceni ya Inooro TV. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19.